A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, October the 20th, 2022. I'm your host, Marvelous Mplanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're looking at Breast Cancer Awareness Month, which is commemorated annually in October. We'll also discuss about the importance of early detection for other cancers facing women. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa pamusoro pechirwere chegomarara repazamu icho chiri kurangarirwa munyika nepasi rose mwedzi uno wagumiguru. Tichatarisa zvakare kukosha kwakaita kuongororwa mamwe magomarara anobata madzimai pasi rose pamwe nekutarisa nzira dzekudzivirira chirwere ichi. Dzinokurudzirwa nesangano reCancer Association of Zimbabwe. The Cancer Association of Zimbabwe is urging people to go for early screening of breast cancer, adding that their organization is charging a nominal fee of $1 for screening this month to encourage women and others to prioritize their health and take up screening. Opposition lawmaker Thokozani Kupe, who was diagnosed with breast cancer, fought the disease and is now cancer-free. She shares her story with Studio 7's Anastasia Ndlovu. October, also known as Pink October, is Breast Cancer Awareness Month, where organizations like the Thokozani Kupe Cancer Foundation, together with other organizations, raise awareness and educate both men and women about breast cancer. It is therefore important to note that breast cancer does not only affect women, it also affects men. It is therefore critical that both women and men do breast cancer screening and also do self-breast examination so that if you discover anything unusual, you must immediately go to a health facility or your doctor for further screening. Early detection of cancer saves lives. I am a living testimony of that. I was diagnosed with breast cancer in 2011, and here I am today, 11 years down the line. I am okay because I went through screening. I also went through treatment, and I am okay now. It is therefore important that we all do breast self-examination and we also go for cancer screening. Once cancer has been detected early, it can be cured. Hence the reason why in October, organizations like the Thokozani Kupe Cancer Foundation, we do awareness programs. We go around educating both women and men about breast cancer, that being diagnosed with cancer is not a death sentence anymore. As long as if you detect it early, it can be cured. So I would like to appeal to both men and women to do self-breast examination, to go for cancer screening, so that once cancer has been detected, detection of cancer saves lives. That there was opposition lawmaker Thokozani Kupe speaking to Studio 7's Anastasia Ndlovu. We also spoke to a Zimbabwean woman, Mildred Nkandla, on how she was diagnosed and her journey so far. Ngike ngasebenzela iWorld Vision ku-91. Umsebenzi wami ubungithatha ekuseni ngize ngiyephenduka ntambama. Ngangilingelaso isikhathi sokuthi ke ngizihlola-hlole ngibona ukuthi kambe ngabe kukhona okungalunganga emzimbeni wami yini. Kwenzakala-ke ngashiya iWorld Vision ngaqonda eNairobi. Ngafika eNairobi ekupheleni kukaJanuwari 1993. Ngithe nje ngigeza kwezinye insuku ngezwa hawu kuleqhutshana lapha ebeleni. Kodwa lalizwakala libuthakathaka lelo qhubu. Ngathi hayi kungazake kube yimvukuzane ngoba ngezwa ngani kuthiwa iqhubu lakhona liqinile. Kodwa ngathi kimi hayi khona lokho kuyikho khona akufanelanga kube khonapho. Ngahle ngagijimela kumadokotela. Ngangakahlala isikhathi esikhulu eKenya kodwa ngamzuza udokotela owangamukela kuhle masinyane.
laye udokotela lo wangigijimisela komunye ubaba oyingcithi emkhuhlaneni wemvukuzane lemabeleni. Udokotela engangimbone kuqala kwangolwesithathu, lowana oyingcithi wayengibona kungolwesihlanu. Wahle wathi wothi sithathe i-biopsy. Abaningi ngiyakwazi ukuthi i-biopsy liyakwazi ukuthi kuyini. Bathatha nje okuyiphisanyanyana okuncane kwenyama base besiya kuhlola babona ukuthi kuyini, kumbe umkhuhlane kumbe akusiwo umkhuhlane, ngoba amaqhubu wonke kayisiwo mvukuzane. There was Mildred Nkandla sharing her journey and speaking with Studio 7's Anastasia Ndlovu on how she discovered she had cancer. A Zimbabwean fashion designer, Rutendo Karikoga, was diagnosed with breast cancer last year. She shares her journey in a Reuters report on how she is using her passion for design and film to cope with the pain and fear of battling breast cancer. Let's take a listen. I thought the best way for me to get people to understand that struggle and what I was going through is to tell that story visually. So I thought, okay, a fashion film would be appropriate. That way people have an opportunity to get really personal with me and actually understand more than what the bags could articulate. So it was just adding another layer to the story. What made me cope during that time was painting, because I'm into abstract art. And that's how I could express how I was feeling at the time. Because certain emotions or feelings you can't articulate, the fear, the anxiety, are you going to beat this? What's going to happen? And I found peace and comfort in painting. I feel there is a need for a lot of collaboration to happen. We need to have a unified voice as Zimbabwean creatives, which is something that lacks. And unfortunately, that lacks because of broken trust. And now to rebuild that trust so people can rely on each other is something that's very difficult and will take a while to be earned. And I think that's a reflection of what's actually happening in the economy at the moment. Politically, it's so volatile. That there was a Reuters report on how Rutendo Karikoga, a designer who uses her art in battling breast cancer, shares her story. Meanwhile, cervical cancer is another cancer that has become prevalent in the country. The World Health Organization has recommended self-sampling cervical cancer screening, describing it as easy, painless, convenient, cheap, and private compared to the common ones, namely PEP, smear, and others. Rimwe gomarara ranetsa mumadzimai igomarara rechibereko. Sangano reWorld Health Organization riri kukurudzira madzimai kuti ashandise nzira dzechinzvino-zvino kuti dziwanikwe iro dzichiona kuti vane chirwere ichi here. Regai tinzwe hurukuro yakaitwa naRutendo Mawere weStudio 7 naGogo Murandu vanobva kuMazowe. Ini ndinonzi Gogo Murandu, ndinogara kuMazowe. Nhasi ndo kechipiri hangu kuita matesti iwaya ekenza. Saka ndaona hangu zviri right, tangobva kumba tasvika panapa kuma11. Saka so tatopedzerwa. Takutogadzirira zvekudzokera kumba. Maona zvakasiyana sei neyamakamboita test yekutanga neiyi musiyano uri? Aiwa, musiyano wacho izvi zvakanaka, izvi zviri right futi zvinokurumidza pane zvatakamboita kare zviyezvi. Zvakare zvinorwadza futi. Zvakanakirei? Nyatsotsanangurai zvakanakira papi? Aiwa, izvi hazvirwadzi. Pane chiya chikunzi zvinorwadza. Izvi ndaona kuti zvaiwa zvakanaka izvi. Imimi kuuya makaziva sei kuti kune program yakadai? Ndakaisirwa pa WhatsApp nevasikana vana vangu. Makaona zvakakosha kuti muuye. Chii chakakoshera mudzimai kuti ange achigara akatariswa achiongororwa zvinhu zvakaita sana kensa yemuromo wechibereko? Nyaya yakakosha ndeyekuti unongona kuti vazhinji vari kupera kufa nekensa yechibereko. Saka ini ndangoti aiwa ndinoda kuti ndipote ndichingotestwa hangu kuti ndione kuti zvinenge zvakamira sei. Kurudziro yenyu ndeyekuti chii kune madzimai? Kurudziro yangu ndeyekuti zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza kurapika. Kudzivirira hanzi kunokunda kurapa. Saka
ndozvandinongokurudzira vanhu kuti ngazvikurumidzirwe tigare takangongwarira kuti zvakamira sei. Vamwe kunzeuko chimwe chinosinonotsa inyaya yekutenderera vachimbopinza nyaya yezvivanhu yechichi kuroyiwa. Munoti chii kwavari? Aiwa, kusaziva. Munhu unoda kuti unyatsoongororwa uchiona zvauri kuti zvakamira sei, kwete kungopota uchingonangana navanhu kuti kuroyiwa unosaririra nazvo. Avo vanga vari gogo murandu vachitaura ivo vaine mutori wedu wenhau westudio 7. Studio 7 speaks to Population Services Zimbabwe representative on the issue. Amatest lawa abamba cervical cancer sokungani so late. So thina sithi i-WHO, i-World Health Organization, yona ithi for i-primary screening for cervical cancer kumele siteste i-virus yangikhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona. But amanye ama-test lawa sesitesta for ama-precancerous cells kumbe ama-cancerous cells, and for abanye abantu it will be too late. But la leyi sithi sitesta i-virus yangikhona, and umuntu will be treated before ama-cancerous cells nama-precancerous cells develop. So leyi ibamba i-cancer ingakabi khona. Njalo nje you get treatment for i-cancer, for i-human papilloma virus before it causes cancer. Nanku sesibonile eHarare abantu baphumile sibili omama bathakazelela uhlelo lolo. Lile nhlelo yini elizilungiselele ukuthi lingaya kwezinye indawo? I-Population Service of Zimbabwe valama centers eHarare, lapha eHarare, koBulawayo, eMutare, eChipinge, kule ndawo eziningi eMashingo, where they collect ama-samples and they are sent for testing. Was the Population Zimbabwe representative speaking with our reporter in Harare. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So you can go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Visit us on VOA Zimbabwe. We are now joined by one of our guests, Ms. Chiedza Malin Gadzira, who's going to discuss with us about cancer and her journey and what she can share with others on how she discovered she had the disease and also how she's now coping. Hello and welcome to the program, Malin Chiedza Gadzira. Thank you so much, Marvelous. It's great to be here again. Thank you so much. Maybe just give us, an update. What type of cancer did you have and how did you know you had it? Well, the cancer called colorectal cancer, which is basically a combination of colon cancer and rectal cancer. And so basically what happened was I was quite sick for a long time, mainly with constipation. And I sort of self-diagnosed myself with chronic constipation. And I did not visit doctors for quite a long time until I was continuously passing stool with blood or not even going to the bathroom at all. And so it was because of
that excruciating pain that I then decided to then visit a doctor. And after a surgery, I don't know what was really going on with my colon, but then initially I actually had a surgery, and from there was a biopsy that was taken. And a few days later, that's when I was being told that I'd been diagnosed with cancer, and it was at stage 3B. Mumbotitsaurirawo muzvare chiedza Marlene Gadzira kuti imi makawanikwa muchibatwa gomarara, igomarara ripi uyezve makaziya sei kuti munaro semudzimai? Gomarara ndanga ndinaro rinonzi gomarara rematumbu, colon or colorectal cancer. Saka zvakaitika ndezvekuti ndaisanzwa zvakanaka kwenguva yakati rebei ndichiita inonzi chiconstipation kakawanda zvekuti ndakasachakwanisi kuenda kunozvibatsira kana kutombodya kunetsa zvakare. Asi chakazongoita kuti ndisunge kuenda kwachiremba angova marwadzo, nekuti pandaienda kuchimbuzi ndaingowana rangova ropa rega rega ndisiri kuziva kuti chii chaitika nekurwadziwa kwandaita. Ndokuzosimuka kuenda kwachiremba kwandakaita. Mushure memazuva mashoma shoma ndopandakazonzwa kuti matest anga aitwa, kuongororwa kwangu kwaitwa ropa rangu ndopakabatwa kuti ndine cancer, ndine gomarara. Tombotarisa kuti zvakakosha sei kuti madzimai nevamwe vanhu vaende kunoongororwa kuti vane gomarara kana kuti kwete? Ndingangoti zvakakosha kuti munhu agare achingoona ana chiremba kuti azive paamire, uye kuti anzwisise kuti mumwiri wake achiri ane utano here kana kuti utano huri kukanganisika. Ende chazvakanakira kuti ukurumidze kuongororwa ndechekuti kana toti une gomarara, kana rikabatwa kuchiri kwekutanga, mukana wekuti kana kuti kuzoona wanzi wako wakuzonyanyisa kurwara kana kuti kusvika pakuda kufa zvinenge zvisina kunyanya, nekuti chirwere chinenge chakurumidza kubatwa. Saka ana chiremba vanokwanisa kukurapa pachiine nguva, uye unozokwanisa kutozorarama upenyu hwakareba. Tinoona vazhinji vanotya kuti ndikaenda kunovhenekwa kuti ndinaro gomarara kana kuti kwete ndozowanikwa ndaanaro. Uyezve nyanya vari munyika, mune nzvimbo here dzekuti kana munhu achinge abatwa negomarara anogona kuwana rubatsiro rwaanoda? Pari zvino zvinongoenderana. Sekutanga ndichiri kuti muZimbabwe tinana chiremba vakawanda vane ruzivo rwakanyanya panyaya dzegomarara. And kwandiri nemaonero andakaita semunhu akarapwa muZimbabwe ndinoona vari nyanzvi uye ana mazvikokota vanoziva basa ravo. Asi kana tichizotarisa nyaya yekuti pavanenge vazokupa tsamba dzekuti uchienda unotsvaga mishonga yakasiyana siyana, mishonga yacho imwe mizhinji haisi kuwanikwa muZimbabwe pari zvino. Saka unenge wakutozotanga kutsvaga kune dzimwe nyika kuti mishonga iyo pamwe itumirwe, kana kuti dzimwe nguva ana chiremba vanenge vakuzoona kuti pamwe voshandura mishonga kuti vawane inoda kusvika pane yavanenge vati utore. Zvakafanana zvakare nemishina yekuti vanhu varapwe. Kana tichitarisa mumapublic hospitals, muzvipatara zveruzhinji, hatina mushina uri kushanda yekuti kana munhu anzi aende kunopiswa kana kuti aitwe radiotherapy, pari zvino mishina yedu yemuZimbabwe haisi kushanda. Asi kana uchida kuenda kuprivate, mishina iriko kuprivate, asi chinozonetsa inyaya yemari uye homwe, ndo zvinozonetsa izvozvo. You're talking about the issue of treatment. I asked you a question that does Zimbabwe have the machines and also the medication? What was your experience like from what, your journey? Does Zimbabwe have the necessary equipment to treat cancer should one be diagnosed with whichever cancer they have? Unfortunately, we were a little bit incapacitated when it comes to treatment and machinery in Zimbabwe. While we have very able and very authentic oncologists in Zimbabwe, it's only when they then give you a prescription for medications and you go around pharmacies and you realize some of the medication is actually not found. My personal experience was, first of all, the first thing is I needed radiotherapy, and so I was put on a waiting list for Parinyatwa radiotherapy at the public hospital. Unfortunately, the machine had broken down, so sometimes it was working, sometimes it was not working. But then when I was also put on the waiting list, I was basically 6 months away from getting any attention, of which
just a day or 2 days is a little bit too long for a cancer patient. And so after that, I had to then look for a private option, which again was really quite beyond my pocket. And for me to actually then start getting treated, there was actually a fundraising campaign that was held with a GoFundMe and crowdfunding, because alone I was never going to afford that treatment or that therapy. Yeah. If you can just hold on there, we have a caller. Hello, caller, Makadi Enyu. Hello, caller. Hello, how are you? I'm okay. Makadi, tukutaura nani muri kupi? Taura na Innocent Maisiri from Bulawayo. Kwakadi ku Bulawayo. Ku Bulawayo kune right. Aiwa, taurai yenyu muri kunzwa nyaya iri mudandaro, tiri kutaura nyaya yegomarara. Tipei mubvunzo kana muinayo kana contribution yenyu ikoko kuti ku Bulawayo pane nzvimbo here dziri kurapwa vanhu. So far, I'm starting the goals, even my awareness campaign, but the question, I want to ask a question, could things like Batenguns or like one restaurant, it's only found for cancer. But today I had to also Kwarume Mukwansa breast cancer. So I want to know, could my symptoms they are could maybe done breast cancer. Okay, thank you so much, Koma Innocent Maisiri. Muvunzo wenyu taunzwa. Tichange tiri kuvunza ku Cancer Association of Zimbabwe nokuti tinoziva kuti pano pa Studio 7 zvechokwadi takatomboita story yemwe murume wokwamutare akabatwa iye ane gomarara repazamu. Saka tichadzoka kwamuri tichizokupai mhinduro kuti zviri kunzi chii, nekuti tanzwa zvechokwadi muzvare Thokozani Kupi vachitaura ivo kuti cancer iyi kana kuti gomarara repazamu rinowanikwa kuvarume nemadzimai asi nyanya mumadzimai. Saka mukoma vanga vari kuda kunzwa kuti ko vangaziva sei kuti vane gomarara iri. Tichadzoka kwamuri. Chiedza, you heard there our call. I know you're not an expert on breast cancer, but we'll continue with our conversation to just say, so what would you urge if you were asked, like, what should the government do to enable, people to be able to get this kind of treatment in Zimbabwe affordably? I think first of all, what I would say is I would just urge the Zimbabwean government to sort of prioritize illnesses such as cancer, the same way in which a lot has been done to subsidize the treatment of HIV, where you then see if anybody needs ARV. I think by now they should be free to everybody who's HIV positive. And so if you're looking at the cancer diagnosis in Zimbabwe, which average around 7,000 people a year, I would really think, let's get our missions up and running. It's not something new when we're talking about having, for example, just a radiotherapy machine. There's one at Mpilo Hospital, there's one at Parinyatwa Hospital. But the only problem is it's now been years with those machines not working. I just would want to urge the government to just say, you know what, guys, for now, let's just have these two machines up. You do not know how many lives you can save by just having those two machines up. Because in terms of radiotherapy, it's basically everybody who's diagnosed with cancer, there's a 60% chance that they will need radiotherapy. So that's really my first issue. And then the next thing is to sort of have cancer medication available in Zimbabwe. Because what happens is that the unavailability of medication makes people see that as a loophole to then make those drugs so expensive. And so when you hear about, some of my medication had to be imported from the UK, but the pricing as compared to when it was then found in Zimbabwe, the pricing difference, the pricing margin was actually quite shocking. So if we just have some of that medication in Zimbabwe, and then we look at, the pricing models around medication, and vis-a-vis the issue around health access. If I may just hold your thought there, just hold your thought, I'll come back to you. Let's take a live caller. Hello, caller, Makadi. Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa muri kunzwa nhasi tiri kutaura panyaya yemagomarara. Taurai tinzwi. Ndoda kukumbira kubvunza ndiri kuJoburg. Ndoda kubvunza kuti isusu vechikadzi handiti ndoda kuziva kuti ine age here kuti age ndiyo inotangira gomarara rekenza remazamu kana kuti rinongotangira paany age.
aiwa zvinhu zvatinogona kubvunza izvozvo nyanzvi dzedu tiri kuedza kudzibata kuti vauye pano tigokwanisa kunge tichibvunza asi sisi vari panapa pari zvino vari kutaura ivo nezverimwewo gomarara saka tichazobvunza vanoita nezvegomarara rezamo asi ikokowo matreatments akamira sei kujohannesburg? Takakumbira kuti kubvunza kuti kana tichida kuziva gomarara rechibereko handiti unoriziva sei kuti ndinenge ndoda kubatwa negomarara nokuti vamwe vanopinda kunotarisiwa vachingoverengera. Aiwa zvinhu zvatichabvunza vanyarikani vedu tozodzoka tichikupai mhinduro. Asi ikoko kunana South Africa munowana here rubatsiro rwekuti muwanikwe muchiongororwa? Zvakamira sei vabva kuri? Isusu kunoku unoenda kukiriniki unotariswa pachena. Paunoenda kukiriniki vanokutarisa. Kana uda kuitwa pap smear vanokubvumidza kuita pap smear. Kana uchiyawo nguvawo pamidweek unoendawo kumasurgery vanokuitawo maweekends kumaprivate clinic vanokuita maweekends. Saka madzimai vakawanda vari kuenda here? Kubhadhara mari 500 kuitwa pap smear. Alright, madzimai akawanda vari kukoshesa here kuenda vachinoongororwa zvibereko nemazamo? Vanhu vari kuinda vachinoongororwa asi vamwe havaendi vanenge vachingotyira kure vachityira zita rekuti kenza kuti munhu akanobatwa kenza anobva kutoti ndakutofa. Ndodambudziko rine vazhinji. Regai tibva tabvunza muzvare Malin Gadzira vari pano. Muzvare Malin Gadzira muri kunzwa sisi Edna vari kuSouth Africa vari kuti vazhinji vanonyanyotya vakangonzwa izwi rekuti kensa. Imi makanzwa sei pamakaudzwa nachiremba kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mava nekensa? Hello? Chiedza? Hello? Ndiri pano. Hello? Ndachida kuti upindure kuna sisi Edna vanga vari kutaura ivo vari kuSouth Africa kuti madzimai mazhinji vari kuSouth Africa vanotya kuti vazoudzwa kuti tomboti vabatwa vaine kana kuti chirwere ichi chekensa. Vari kuti zita iro riri kungoti kensa rega ndo riri kutyisidzira vazhinji. Imi makanzwa sei pamakaudzwawo nachiremba uyezve zvizvi zvamungayambire vamwe panyaya yezita iri? Zvakangooma kungonzwa kuti kungoudzwa nachiremba achikuudza kuti une gomarara. Chinonetsa ndechekuti mukukura kwedu ndichiti tichitarisa kana mafirimu nemamuvi atakakura tichiona zvakangofanana kunzi pawaingoona firimu remunhu anenge aine kensa chekutanga zvaingonzi munhu asarwa nemwedzi 3 kana kuti asarwa nemwedzi 6 achiri mupenyu kana kuti firimu racho rinozopera vanhu vatokumakuva vachingoratidza kuti munhu mukangoita firimu remunhu anenge aine gomarara mukatarisa mazhinji acho chinenge chiri chionekedzo kana kuti vanenge vachiedza kuona kuti kana munhu afa tinozviita sei. Saka zvinhu zvakadaro zvinogara mupfungwa dzedu kuti kana ukangonzi une gomarara zvakutera kuti wakutofa. Saka ndinowirirana nezvavataura kuti zvinogara zvinototyisa. Asi chandingangokurudzira ndechekuti munhu ngatigare tangoziva patimire. Ukatongokurumidza kuziva kuti wakamira papi unokwanisa kukurumidzira kuwanurwa mushonga sezvanambotaura pekutanga wobva watogara makore akatowanda kupfuura zvawaizoitika kana chide wanga usina kubatwa pachine nguva. No, thank you very much there, Chiedza Gadzira. Thank you so much for sharing your story. We also want to thank those that are streaming with us on our Facebook page, VOA Shona. I can see Edna Madondo. Varikuti Fonai Magetsi Adzoka Knowledge Ngube is also contributing. I see Richard Adalave Gonyet. Varikuti Tapinda Tino Ngureti. And Tete Murise, I'm watching you from Botswana. Milton Jambaya. And Murise Kotete watching you from South Africa. Let's go to VOA Ndebele and see who's streaming with us over there, because I know we are streaming live on all our Facebook pages, so I will call out a few of the people. Sihle Bengu, he says, I'm watching you live from South Africa. Conin Lovu is saying, I'm in South Africa. Hey, thank you so much. I'm your host, Marvelous Mplanga Nyahuye, saying have a very good night.